Hello everybody. Once again I am here with you for the last unit, and we are looking for heat and thermodynamics, and the last unit is unit number 4, thermodynamics and thermodynamical relations. Now in the previous sessions we have seen how the behavior of the basically different gases and all different variations of these gas molecules. Now what happens when this gas molecule is going to be heated in that sense, and that is somehow these thermodynamical laws or thermodynamical relations are there. And the first one, already you have seen some few laws related with the thermodynamics in the 12th standard. Let's have some revise and some sort of detailed knowledge about the thermodynamics and thermodynamical relations are there. And here is the first law of the thermodynamics, and as maybe you all of you aware about this statement of related with the first law. When a certain amount of the heat supposed to be q, the q amount of the समजा as a heat आपण जर consider केली, इज सप्लाय टू अ सिस्टीम. नाव सिस्टीम मे बी एनी कुकर वगैरे जरी म्हणलं तरी ती एक सिस्टीम आहे ज्याच्यामध्ये की पाणी ठेवलं किंवा काही तुम्ही शिजवायला वगैरे ठेवता, तर ती एक प्रकारची एक सिस्टीमच आहे. कंप्लीट तो बंद होणं किंवा एखाद्या भांड्यात पाणी ठेवलं आणि ते झाकून ठेवणं, ती सुद्धा एक सिस्टीम आहे. सो सिस्टीम इज नथिंग बट टू बी लाईक particularly in one case where the when a certain amount of the heat q is supplied to a system which does external work, and that is w, in passing from one state to another state, the amount of heat and the amount of heat is equal to the sum of the increase in the internal energy of the system and the external work done by the system. In symbolical way, it is q is equal to u2 minus u1 plus w. Now let's see what exactly is the statement and what meaning to be there. Q is the supplied heat. जर समजा आता एखाद्या भांड्यामध्ये आपण पाणी ठेवलं आणि ते झाकून ठेवलं आणि ती एक सिस्टीम आपण जर म्हणलं आणि त्याला जर Q अमाऊंट ऑफ हीट जर गॅसवर ठेवलं, तर त्याला जी मिळणारी हीट आहे ती त्यामध्ये जर समजा आपण 10 मिनटं आपण त्याला ठेवलं, तर सगळ्यात पहिले काय होते की पाणी गरम होते आणि नंतर त्या पाण्याची वाफ होते. दॅट इज सम सॉर्ट ऑफ म्हणजे जी एनर्जीमध्ये इन्क्रीज व्हायला सुरुवातीला नॉर्मली काय असते की रूम टेम्परेचरला पाणी असते, नंतर हीट दिल्यानंतर म्हणजे क्यू अमाऊंट ऑफ हीट जर त्याला दिली आपण आणि तर त्यावेळेस आपल्याला त्याच्या इंटरनल एनर्जीमध्ये म्हणजे पाणी गरम होते आणि त्या इंटरनल एनर्जीमध्ये फरक पडला. सुरुवातीला रूम टेम्परेचर असताना नंतर जेव्हा टेम्परेचर 60 डिग्री 70 डिग्रीपर्यंत झालं तेव्हा वाफ झाली काय जे आहे, तर मग वाफेत रूपांतर झालं. दॅट इज द केस अनदर. सो द इंटरनल एनर्जीमध्ये काय झालं, इन्क्रीज झाला. मग जी काय इंटरनल एनर्जीमध्ये किती इन्क्रीज झाला, तर u2 मायनस u1, सुरुवातीला असणारं रूम टेम्परेचर आणि नंतरचं म्हणजे सुरुवातीला असणारी एनर्जी आणि नंतरची, दॅट इज डिफरन्स इज प्लस सम अमाऊंट ऑफ वर्क डन प्लस w इज द वर्क अमाऊंट, w इज द वर्क डन ॲट दॅट स्टेज. सिम्पल वे जर आपण समजा म्हणलं की एक खिचडी बनवण्याची प्रोसेस सुद्धा एक फर्स्ट लॉ ऑफ डायनॅमिक्सलाच डिफाईन करते. बेसिकली आपण काय करतो की नॉर्मली कुकरमध्ये पाणी घेणार, भांड्यामध्ये तांदूळ डाळ तुम्ही टाकणार आणि दॅट इज व्हॉट टू बी ॲज एन 1-2 शिट्ट्या होणार. त्यानुसार थोड्या वेळानंतर तुम्हाला जी काय मिळणार आहे ती रेडी खिचडी. सो हाऊ इट इज टू बी वर्क विथ, आपण काही अमाऊंट ऑफ हीट देतो म्हणजे 1 ते 2 शिट्ट्या होऊ देतो. क्यू इज नथिंग बट टू बी हीट, जे की आपण गॅसवर ठेवल्यानंतर एनर्जीमध्ये चेंज. सुरुवातीला पाणी नॉर्मल होतं, वाफ झाली, ते शिट्टीद्वारेच बाहेर येते म्हणजे u2 मायनस u1, इन्क्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, त्या पाण्याची वाफ होणे, दॅट इज व्हॉट द इन्क्रीज इन द एनर्जी. अमाऊंट ऑफ वर्क डन, खिचडी तयार झाली, दॅट वॉज टू बी द वर्क डन इन दॅट केस. सो दिस इज व्हॉट द मेकिंग ऑफ खिचडी इज सम सॉर्ट ऑफ thermodynamics first law is there, which is simply giving us q is equal to u2 minus u1 is nothing but to be the internal energy difference plus w is the sum of amount of work done is there. So this is what the simply as an first law is going to be expressed. If suppose the heat supplied, जर समजा ही सप्लाय केलेली हीट कमी जास्त प्रमाणात असेल, चेंज जो काय असेल तेवढ्या प्रमाणात इंटरनल एनर्जी वाढेल आणि तेवढ्या प्रमाणातच आपण वर्क डन होईल.
म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतो की बुवा आपल्याला सांगते घरी की बुवा 3 शिट्ट्या होऊ दे, नंतर गॅस बंद कर, मग ॲटोमॅटिकली खिचडी शिजल वगैरे. जर आपण कमी शिट्ट्या झाल्या आणि त्याला बंद केलं, म्हणजे कमी एनर्जी दिली, तर मग बरेच जण म्हणतात की खिचडी शिजली नाही बरोबर. सो दॅट व्हॉट अमाऊंट ऑफ हीट गिव्हन, दॅट डेल क्यू चेंज किंवा डी क्यू म्हणा, म्हणजे जेवढ्या अमाऊंट ऑफ आपण हीट देणार तेवढ्या अमाऊंट ऑफ इंटरनल एनर्जीमध्ये चेंज होणार आणि तेवढ्या अमाऊंट ऑफ वर्क डन होणार. म्हणजे कमी प्रमाणात जर हीट दिली किंवा कमी अमाऊंटमध्ये जर समजा त्याला आपण हीट दिली असेल, तर तेवढ्या प्रमाणातच इंटरनल एनर्जीमध्ये चेंज होणार आहे आणि तेवढ्या प्रमाणातच वर्क डन होणार आहे. सो दॅट इज नथिंग बट टू बी अगेन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. सो डी क्यू अँड सॉरी डेल क्यू ऑर द डेल डब्ल्यू किंवा डेल म्हणा किंवा डी, that are not the perfect differential of the u but the del u, and but the du is the perfect differential, म्हणून त्याला du च्या फॉर्म मध्ये लिहिलेलं आहे, because u is the function of the state of the system. And it should be remembered in that previous two expressions that the amount of heat q that is given, म्हणजे q amount of जी heat दिलेली आहे, that is change in the del q amount of heat is taken to be as an positive if the supplied system is to be giving expansion of the heat, and if you are removing, that is the called to be as a negative amount of heat. म्हणजे जर समजा त्या सिस्टीमला आपण एक्सटर्नली हीट दिली आणि त्या इंटरनल जे काही पाणी वगैरे आहे त्या सिस्टीममध्ये त्याचं जर एक्सपान्शन होत असेल, त्या 1 ग्रॅम ऑफ मॉलिक्यूल आपण जर समजा गॅस म्हणजे पर्टिक्युलरली लिक्विड घेतलं, काही प्रमाणात जर घेतले, तर एक्सपान्शन होत असेल तर पॉझिटिव्ह अमाऊंट ऑफ आपण त्याला म्हणू. पण हीच जर हीट त्या सिस्टीममधून काढून घेतली, म्हणजे आपण हीट न देता त्या भांड्याला ज्याच्यामध्ये की पाणी आहे ते जर आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं, तर आपण काय म्हणतो, टेम्परेचर कमी झालं म्हणजे त्याच्यातली हीट काढून घेतली. मग हीट रिमूव्ह करणं, दॅट इज निगेटिव्ह अमाऊंट ऑफ वर्क इज निगेटिव्ह अमाऊंट ऑफ हीट इज टू बी देअर. So that things will cost to the work done, or what amount of work is to be done. So when there is expansion of the gas or the expansion of the water molecule or the gas is to be there, that is the positive amount of work done, you can say. And when there is heat is removed from that system, जर समजा हीट मधून समजा जर सिस्टीम मधून जर समजा हीट काढून घेतल्या जात असेल आणि त्या प्रमाणाने कॉम्प्रेशन होत असेल सिस्टीम मध्ये, तर ते जे काही वर्क डन होणार आहे, दॅट वर्क इज नथिंग बट टू बी निगेटिव्ह अमाऊंट ऑफ वर्क, इट कॅन बी सेड. So this is what the very simple case. And as far as the significance of the first law, it's simply it is applicable to the any process which this is what the examples of the first law of thermodynamics here it is given with. So q amount of heat is given, w amount of work is done. Here is the state 1 and state 2 is there. This is what the system are given. Heat is going to be doing in this fashion. Here is the u is the internal energy, u2 minus u1, that will cause to q minus w amount of work done is there. So wherever it is applicable to any process by which a system undergoes in physical or chemical changes, याच्यामध्ये जेव्हा केव्हा इम्पॉर्टन्स ह्याचं काय फर्स्ट लॉचं, त्याच्यामध्ये फिजिकल आणि केमिकल चेंजेस विल बी ऑकर, अँड इट इंट्रोड्युसेस इम्पॉर्टंट फॅक्टर दॅट इज टू बी ॲज अन इंटरनल एनर्जी. याच्यामुळे आपल्याला फर्स्ट लॉमुळे काय इंटरनल एनर्जीचं एक प्रकारे माहिती मिळाली, किंवा एक कॉन्सेप्ट ॲज अन इंटरनल एनर्जी आपल्याला मिळाला. इट ऑल्सो प्रोव्हाइड्स मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सो ऑल्सो इट प्रोव्हाइड्स द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. सुरुवातीला काय एनर्जी असते, नंतर काय असते, त्यामुळे हीटमुळे कसा फरक पडतो, दॅट ऑल्सो वी हॅव सीन. So these are the significance of the first law. Limitations are there, definitely. The first law of thermodynamics is based on the principle of the conservation of energy, conservation of the system, that is the conservation of energy of a system is there. Though it is applicable to every process in the nature between the basically equilibrium state, it does not specify the condition under which the system can use its heat energy to produce and produce a supply of the mechanical work. It also does not say how much of the heat energy can be used.
सो आता ह्या प्रोसेसमध्ये जर बघायला गेलं तर बेसिकली दोन गोष्टी महत्त्वाच्या ज्या आहेत की लिमिटेशनच्या बाबतीमध्ये जेव्हा किंवा स्पेसिफिक मेकॅनिकल जे काही वर्क होणार आहे त्याच्याबद्दल डिफाईन नाही आहे. एनर्जी किती अमाऊंट ऑफ ही त्याच्यामध्ये यूज होणारे किती अमाऊंट ऑफ वर्कसाठी मेकॅनिकल वर्कसाठी ह्या सुद्धा त्याच्यामध्ये हे सुद्धा एक्सप्लेनेशन त्याच्यामध्ये नाही आहे. आणि बेसिकली जे काही वर्क डन होणार आहे त्याच्यासाठी किती अमाऊंट ऑफ एनर्जी वापरल्या गेली ह्याचं सुद्धा एक्सप्लेनेशन त्याच्यामध्ये नाही आहे. So that is what the limitations of the first law also there. And thank you for joining this session. Be at home and be safe. Thank you.